companion. Yes, ma'am. Okay. Connaisseur. Connaisse. Okay, so this is connaissez-vous. Connaissez-vous l'Inde. l'Inde? Okay. Connaissez-vous l'Inde? Je vais et l'Inde. Je vais en Inde. Okay, je vais en Inde. Avec ma famille. Avec. Avec means with. Avec. तो यहाँ पे भी था ना ऊपर avec. Avec. Yes, AVEC. So avec means with my cousin. Okay, with my family. So avec ma famille. Okay, next one. Oui, c'est un pays incroyable. Incroyable. C'est un pays incroyable. Incroyable. Il y a des monuments et beaucoup de diversité. Diversité. देखा यहाँ पे आपने ई के ऊपर एक्सेंट है ना, so this will become diversité. A automatically वो A आ गया, ठीक है? Okay. Got it, ma'am. Now I got it. Diversité. Mame a iun ami andian. Okay. This is pendant. Pendant. Pendant les vacances. Vacances. ठीक है? देखिए, हाँ, so pendant les vacances as in इसमें प्लूरल है ये les vacances है ना? Yes, ma'am. ये प्लूरल वर्ड है ना, तो इसलिए हम एस प्रोनाउंस नहीं करेंगे. जैसे हमने नेशनैलिटी किया था उसमें भी हमने एस प्रोनाउंस नहीं किया था ना, अगर आपको याद हो तो सेम एज les vacances. So plural word will also be pronounced as the same way as in singular. Okay. Okay, yes, ma'am. मैम नेशनैलिटी की वीडियो अपलोडेड है जो आपने करवाई थी सारी? Yeah, maybe. But I think अब मैं रेस्ट और भी अपलोड करूंगी क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया. Okay, okay, ma'am. Pendant les vacances. So this is pendant. Pendant during. Okay, during the vacation. During the vacation. Yeah. Je vais à Paris avec mes cousins. Cette idée. Okay. Cette idée est vraiment bonne. ठीक है. Cette idée est vraiment bonne. Okay. Vraiment is really, na ma'am? Really? Yeah. Truly. Okay. Et toi, Daniel, où vas-tu? Je vais au Canada. Où pas? Passer mes vacances avec mes parents. Okay. Amusez-vous. Okay. Amusez-vous et n'oubliez pas de donner de vos nouvelles. Okay, nouvelles. Yeah. Au revoir. ठीक है. Okay. So अपेक्षा आप रीड करोगे? Okay, दिलप्रीत आप रीड करोगे? Yes, ma'am. This is the page is not set, I guess. Yeah, now it's fine. Yeah, it is fine now. Daniel, pourquoi vas-tu à la campagne? Adeline, parce que j'aime la beauté de la nature et je m'amuse à faire des activités comme nourrir les animaux, faire du les animaux. और एक सेकेंड दिलप्रीत, ओके, जब हम रीड करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल J'(M) है, ठीक है, तो J'(M) नहीं, सो दिस विल बिकम जेम है ना, एक ही वर्ड बन जाएगा जेम. मतलब ऑल्दो हमें दिख रहा है कि वो J' है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में भी हम isn't it है ना, isn't, तो वो एक वर्ड है ना, एक वर्ड बन जाता है. तो सेम एज जेम. तो जब भी आएगा तो हमें उसको अलग प्रोनाउंस नहीं करना, जैसे यहाँ पे था. सो दिस विल बिकम मेम्यूज. ठीक है, जेम, मेम्यूज. तो उसको वन वर्ड ही कंसिडर करके रीड करना है. ठीक है. ओके मैम.
I'll just read this line again. Parce que j'aime la beauté de la nature et je m'amuse à faire des activités comme nourrir les animaux, Okay, faire so du jardinage. one more thing. Yes. Faire des activités. Okay. Faire des activités. Yes, ma'am. Comme nourrir les animaux, faire du jardinage et jouer dans les champs avec mes cousins. François. Tu as de la chance, Adeline. Tes grands-parents habitent à la campagne. Adeline. Connaissez-vous l'Inde? Je vais en Inde avec ma famille. Daniel. Oui, c'est un peu incroyable. Il y a des monuments et beaucoup de diversité. Ma mère a une amie indienne. François. Pendant les vacances, je vais à Paris avec mes cousins. Cette idée est vraiment bonne. Adeline. Et toi, Daniel, où vas-tu? Daniel. Je vais au Canada pour passer mes vacances avec mes parents. Camille. Amusez-vous et n'oubliez pas de donner de vos nouvelles. Au revoir, tout semble. Au revoir. Okay, all right, good. ठीक है. Okay, अपेक्षा. हाँ जी मैम. Daniel. Pourquoi vas-tu à la campagne? Parce que j'aime la beauté de la nature et je m'amuse à faire des activités comme nourrir les animaux, faire du jardinage et jouer dans la champ avec mes cousins. Dans les, ok, dans les champs avec mes cousins. Dans les champs avec mes cousins. Tu as de la chance. Yeah. Tu as de la chance, Adeline. Tes grands-parents habitent à la campagne. Connaissez-vous l'Inde? Je vais en Inde avec ma famille. Oui, c'est un peu incroyable. Il y a des monuments. Il y a des monuments. Il y a des monuments et beaucoup de diversité. Ma mère a une amie indienne. Pendant les vacances. Pendant les vacances, je vais à Paris avec mes cousins. Cette idée est vraiment bonne. Et toi, Daniel, où vas-tu? Et toi. Okay, so ET is A. Et toi. Et toi, Daniel, où vas-tu? Je vais au Canada pour passer mes vacances avec mes parents. Amusez-vous et n'oubliez pas de donner de vos nouvelles. Au revoir. Good. Okay. Tanu? Yeah, I would like to try. I mean, apologies already if I go wrong anywhere. So yeah, Daniel. Yeah, Daniel. Pourquoi vas-tu à la campagne? Pourquoi vas-tu à la campagne? Adeline. Campagne. Adeline. Parce que j'aime la beauté de la nature et je m'amuse à faire des activités comme nourrir Okay, come. This come. ठीक है, come.
C-O-M-M-E, come as in like. Okay, so this is Pask. Okay, Come. P-A-R-C-E-Q-U-E. So this is Pask, j'aime la beauté. And this is come, C-O-M-M-E. This is come. Nuhi les animaux. Okay, nuhi as in to feed. Okay, so to Right. feed the animals. Okay, nuhi Yeah. les animaux. Nuhi les animaux. Mhm. Fais du jardinage Okay. et jouer Mhm. dans les champs avec mes cousins. Okay. Tu as de la chance, Adeline. Tes grands-parents habitent à la campagne. Okay. Connaissez-vous l'Inde? Connaissez. Okay. Je vais... This is connaissez. Connaissez-vous l'Inde? Je vais en Inde avec ma famille. Mhm. Oui, c'est un pays incroyable. Okay, c'est Il un y a pays. des... Okay, c'est un pays. C'est un pays C'est un- incroyable. C'est un pays. C'est un Pays C'est un pays incroyable. 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 Mhm. Il y a des monuments Mhm. et beaucoup de diversité. Mhm. Ma mère a une amie indienne. Mhm. Pendant les vacances, je vais à Paris avec mes cousins. C'était Romain bon. I don't know Okay, so how to cette pronounce idée. this. This is cette Cette idée. idée. Et vraiment ban. Okay. Ban. Okay, ban. Yeah, cette idée est vraiment bonne. Okay. Et toi, Daniel, où vas-tu? Mhm. Je vais au Canada pour passer mes vacances avec mes parents. Amusez-vous et n'oubliez pas de donner des nouvelles. Au revoir, au revoir. Okay, all right. Okay. So now we have discussed in the last session, we have decided that we will continue with the question answer, but I think we can do the question answer maybe after some time. Okay. So today we can discuss the ordinal numbers. Okay. So I'm sharing another screen. Ordinal numbers. I think we have not yet discussed ordinal numbers. Yes. No, ma'am. Okay, all right. So same as we have to follow the same pattern as we do for cardinal numbers. Okay, so just we just need to keep in mind we have to add IEME. Okay, so IEME, add the suffix IEME to the cardinal numbers. Okay, so we will get the ordinal number. Okay, so first one is so for we use homie. Okay, and this one is also homie. So first one is masculine and second one is feminine. Okay, so this is homie. Next one is the. So I know how to write two. Okay, so two as in the. So after the, I will add IEME. So this will become the ZM. Okay, IEME, this sounds as EM. So the ZM. Next one is thwa. So after thwa, I will add IEME. So this will become thwazium. And same as cathium. So cath, so 4 is a special letter. Why? Because at the end you will see there is E, right? So I will remove the E and add IEME. Okay. So for cath, I will remove E and I will add IEME. So this will become cathium. Okay. So whenever you find the last letter is E, so you will remove or you will drop the E and you will add IEME. Okay. So for example, if I talk about ONZE, so ONZE, so if I want to make it ordinal number, so I will remove E and add IEME. So same as for those. So I have dropped here E and added IEME, right? Same as thes, ketos. So I'm following the same pattern. I'll drop the E, okay? So if I continue with sank, okay, sank is also a special number.
because I'm adding U also. Okay, Sankyem. So Quieme. Okay, Sankyem. Next is cesium, Sixieme. Cetium, Vithium. Same pattern. I'm just adding Ieme. Nuf. And also important number Nuf. So I have made F as V. Okay. So instead of writing F, I will write V. So this will become Navium. Nuf. Okay. Simple. This is Nuf. However, this is Navium. Okay, Navium. Next one is Desium. Okay, Desium. So I will read one more time from 1 till 10. Okay, as in Homier, Desium. Okay, Desium, Thwasium, Cathium, Sanchium, Cesium, Cetium, Vithium, Navium, Desium. Okay, all right. So I want you to read from 1 till 10. Who is going to read first? Ma'am, can I try? Yeah. Okay. Pommier, Daziem, Toisiem, Cathium, Sanchium, Cesium, Cetium, Vithium, Navium, Desium, Okay, you can continue 11 onwards also. Onzium, Duzium, Thesium, Catorzium, Kenzium, Cesium, Dissetium, Disuitium, Disnavium, Vatium, Vatium. Vatium, Vate Vate, unium. Unium. okay. Okay, Vate unium. Vate Unium, Yeah, so same uh, pattern. Okay, next one is Thontium, Sontium, Thontium, Tehontium, Thontium, Sancontium, Sancontium. Sancontium. Okay, all right. So I want all of you to write from 1 till 10. Okay, or you can write till 20 also. Okay, so okay. So next, who would like to read? Komal, Dilpreet. Yes, ma'am. Okay. Pommier, Hmm. Dusium, The Z. Toisium. Okay. The, if Okay. I say do, so it will become 12. So this is the 12. Z. The do's. Okay. The The okay, Z. ma'am. Yeah. Dusium, Toisium, Cathium, Hmm. Sanchium, Cesium, Cetium, Vithium, Nuphium, Navium. Disium, Navium, Disium, Onzium, Dusium, Thesium, Cathosium, Kenzium, Cesium, Dissetium, Disvithium, Disnuphium, Vatium, This Navium. Okay. Nav. I will say Navium, Nav. Okay. Navium, Yeah. Navium. Vatium, Vatium. Vate. Unium. Okay. Unium. Vatium, Thontium. Cahontium, Sencontium. Pencontium. Okay, so you can write all these numbers in your notebook. Okay, so make sure Yes. you are dropping E wherever you find the last letter is E, and also for Sang you are adding U also. Okay, and there is one more change in Nav. So F will become V. Okay, Navian. Okay, so three Yes. changes. All right. Okay, so Dilpreet. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, there's some wedding procession going on. I wonder if you will be able to listen me. A premier, the deuxième, toi, troisième, quatre, quatrième, Cat. cinq, Okay, so this is cat. quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, Quatorze. quinze, Quatorze. quatorzième, 14, 14, 14. quatorzième, Hmm, better. quinzième, seizième, dix-septième, 18,
dix-huitième, dix-neuf, dix-neuvième, vingt, vingtième, 21, 21, Unium. 30, Vate unième, unium. Unium. 21e, 30, 30e, 40, 40e, 50, 50e. Cinquantième. Okay, all right. Okay, Tanu. Yes, ma'am. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, troisième, Treizième. quatorzième, Treizième. treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, trentième, quinquantième, cinquantième. Cinquantième. Okay, Yeah, cinquantième. Vate unium, trentième, quinquantième, cinquantième. Okay, quinquantième. Yes, ma'am. Vatième. Okay, vatième, vate unium, trentième, quinquantième, cinquantième. Okay, all right. Okay, so have you written this in your notebook or you're still writing? Or you will write it later? Just let me know. I'm writing. Writing? Okay. Writing, ma'am. Writing, okay, all right. So it will be of great help to you also. Premier, deuxième. So make sure you put the right accent, okay? So this is towards the left side on E. Cinquième, sixième. Ma'am, there is one E with an accent and there is one E with a inverse V on it. So what is the difference between the two? Okay. Just hold on. Okay, so this is all right. So deuxième on E, you will find accent. Okay, so this is on the left side. Okay, so you will find one accent on the left side and one accent on the right side. Okay, let me share and one thing to tell you. Hold on. Just give me a second. So today I would like to tell you about the accent also. Two important things. Let me find the file also. Okay, so I think I can tell you here also. So this is accent ghav, okay? On the left hand side, if you see accent, so this is ghav, G-R-A-V-E, okay? And if you find the accent towards the right, so this is agu, okay? Agu and ghav accent, all right? So this is ghav and, okay, hold on. On this page, you have seen this word beauté. Have you seen this? Beauté, E accent. So this is ego. Okay. Do you see this? E accent. Yeah. Yes. Yes, So this ma'am. is ego and that was ghav. Okay. So going forward, I think we can use these words. Okay. Ghav and ego. So this is ghav accent. Okay. E with ghav accent. Okay, so this is deuxième, troisième, quatrième, cinquième. But ma'am, how we know that where to put which accent?
Okay, so you there any have to difference? learn the spelling. Okay, I mean, there's no specific rule. So there is no, it's like there is no difference of pronunciation or anything, Yeah, but there it's is a just pronunciation difference, definitely. So like if you say, जैसे हम छोटे से एड़ी और हिंदी में करते हैं बड़े से, so same as यही difference है घाव and एगू का. Okay, so एगू बड़े ए, okay, and घाव as in छोटा, जो उनकी sound है same as. So the zm, okay, एते, right, ब्यूते, ए, so that is the main difference so between. it depends upon the stress which we need Yeah, to give. stress, exactly. So this is a kind of the ZM, so small stress, okay, less stress, not small, but less stress. And bute, a, okay. And there is one more with like inverse V. What is that? I have Inverse, seen it. V. V, okay. Okay, that is also, so I think we can discuss the accents in one session, that will be better, right? Okay, ma'am, not a problem. So everyone will get to know, right? I think we planned earlier also or a session on accent also, right? So maybe one of the sessions. This is so vast. I really wonder whether we'll be able to like learn the whole language someday. Yeah, definitely you will be able to do. So see now, last year and compare yourself with today, so you will find a change, right? Ma'am, I am actually on a negative side because Right? the amount I learned at that time, like 3 years together, and now what I remember, it's like vast difference between the two. I was able to write whole paragraphs and sometimes stories also narrating the scene. I have given presentations on child labor. I still remember when I was in Alliance, but But now you it's know, like the good part is you are still doing it for yourself. Many of the parents, they do not do, right? maybe, So yeah, maybe I can recall it more yeah, easier than the others who are learning, yeah, but still exactly. I am in a learning phase. I'll say Yeah, that. so I mean, you know, it's a language. So, language, even English, if I know about myself, many of the times you may find it difficult to understand a new word which is in English. Yes, So, ma'am. it's a language and it's an ongoing process. So, we can learn it, and also, you know, the good part is we are doing. That's it. Yes, ma'am. We are learning We are something. learning, yes, definitely. So, you know, if I talk about your son, so in one day he will not be able to learn a language, but gradually after 10 years, he will be more confident and he will be able to speak it very well. So, you know, Yes, it ma'am. takes time to learn everything. The best part is now you are able to understand. Many of the times you will be able to identify, oh, this should be the right pronunciation of this word. I am pronouncing it in a wrong way, right? So because Yes, now you have understood many of the things. yes, ma'am. Okay, so then all of you, Yes, Yes, ma'am. ma'am. yes, okay. So next, I'm moving towards the next slide, okay. So this is the good portion, okay. So the application of the numbers, okay, that we have learned just now, ordinal numbers. So in the next slide, okay, so pomie, the zm, thwazm, which are highlighted in the green color, okay. We all know the day's name, right? So now we are going to learn how to apply the ordinal numbers, okay. So Landi e lapomie ju. So I think this is easy for you, but helpful also, right? So I just want all of you to read this. Just simply read it one by one. Yeah. Yes. Okay. Who is going to Can read first? can I start now? Yeah. Okay. Landi ele pomie ju de la semaine. Mardi ele deuxième du jour de la semaine. Mercredi ele troisième jour Thwaziem. de la Thwaziem. troisième jour de la semaine. Jeudi ele quatrième jour de la semaine. Vendredi est le cinquième jour de la semaine. Samedi est le sixième.
jour de la semaine. Dimanche est le 7e jour de la semaine. Okay, all right. So if you want to write, you can write this also in your notebook. Okay. So later on, when you are going to make a paragraph or short note, so these are the sentences which will be very helpful to you. Okay. So continue, Dilpreet. Yes, ma'am. Lundi est la première jour de la semaine. Mardi est la deuxième jour de la semaine. Mercredi est le troisième jour de la semaine. Jeudi est le quatrième jour de la semaine. Vendredi est le cinquième jour de la semaine. Samedi est le sixième jour de la semaine. Dimanche est le septième jour de la semaine. Yeah. So now you will find that you can read it very fluently, right? Yes, Do ma'am. you see the change? Even though it is an easy sentence, but still you are able to read it. Okay. Apeksha, continue. Because you have already read Yes. so many difficult sentences also. So you Yes, are finding it easy, right? Yes, ma'am. Yes, okay. Continue, Apeksha. Yes, ma'am. Lundi est la première jour de la semaine. Mardi est la deuxième jour de la semaine. Deuxième. Sorry, deuxième jour de la semaine. Mercredi est la troisième jour de la semaine. Jeudi est la quatrième jour de la semaine. Vendredi est la cinquième jour de la semaine. Samedi est la sixième jour de la semaine. Dimanche est la septième jour de la semaine. Okay. Okay, Tanu. Yeah. Lundi est la première jour de la semaine. Mardi est la deuxième jour de la semaine. Mercredi est la troisième jour de la semaine. Jeudi est la quatrième jour de la semaine. Vendredi est la cinquième jour de la semaine. Samedi est la sixième jour de la semaine. Dimanche est la septième jour de la semaine. All right. Okay. So I think this is easy for you to read, right? And in the next slide, you will find the month's name. Okay. Muadala. Muadala means months of the year. So janvier est le premier mois de l'an. Okay. So this is the same way, the pattern that we have already followed in the previous slide. So premier. So in the previous slide, we have done till 7, but in this slide, we are doing till 12, okay, with the month's name. So mois de l'an, okay, so we already know jour de la semaine, okay, days of the week and months of the year. So mois de l'an, okay, mois de l'an, okay, months of the year. ठीक है, so एक बार ये भी read कर लेते हैं, okay, yeah, okay, Dilpreet. Yes. Hello. Yeah, I can hear you. Yeah. Janvier est la première mois de l'an. Février est le deuxième mois de l'an. Mars est le troisième mois de l'an. Avril est le quatrième mois de l'an. Mai est le cinquième mois de l'an. Juin est le 16e mois de l'an. Juillet est le septième mois de l'an. Août est le 8e mois de l'an. Septembre est le 9e mois de l'an. Octobre est le 10e mois de l'an. Novembre est le 11e mois de l'an. Décembre est le 12e mois de l'an. Just give me a second. Okay, Komal, you can continue. Yes, ma'am. Janvier est le premier mois de l'an. Février est le deuxième mois de l'an. Mars est le troisième mois de l'an. Avril est le quatrième mois de l'an. Mai est le cinquième mois de l'an. Juin est le sixième mois de l'an. Juillet est le septième mois de l'an. Août est le huitième mois de l'an. Septembre est le neuvième mois de l'an. Octobre est le dixième mois de l'an. Novembre est le 11e mois de l'an. Décembre est le 12e mois de l'an. Okay, all right. Okay, so next, okay, Apeksha. Yes, ma'am. Janvier est la premier mois de l'an. Février est la deuxième mois de l'an. Mars est la
troisième mois de l'an. Avril est le quatrième mois de l'an. Okay. Mai est le cinquième mois de l'an. Juillet est le sixième mois de l'an. Janvier est le Juillet. Okay. Juin, juillet. Juillet. Juillet est le septième mois de l'an. Mois de l'an. Okay. Août est le huitième mois de l'an. Septembre est le neuvième mois de l'an. Octobre est le dixième mois de l'an. Novembre est le onzième mois de l'an. Décembre est le douzième mois de l'an. Okay, all right. So, okay, so I think if you want to write it later, you can write this in your notebook also. कि sequence कैसी है, तो हम जब discussion में many of the times ये words बहुत helpful होते हैं, ठीक है? तो आप later on you can write it, और otherwise जो मैंने link share किया था आप उसमें भी लिख सकते हो wherever you feel comfortable, ठीक है? Okay, so I think that's all for the day. Okay. So you have anything to know? Any question?